People living in urban areas are more likely to be overweight as the access to processed food is easier, and the city living is also associated with more sedentary lifestyles, especially among women and girls, due to inadequate infrastructure such as the narrow pavements and a lack of parks for you to go around, take a walk, which limited the opportunities for exercising. Orang yang tinggal di daerah perkotaan cenderung mempunyai kelebihan berat badan karena akses ke makanan olahan lebih mudah. Kehidupan kota juga dikaitkan dengan gaya hidup yang lebih menetap, terutama di kalangan perempuan dan anak perempuan. Banyak infrastruktur yang tidak memadai, seperti trotoar yang sempit dan kurangnya taman, sehingga membatasi kesempatan untuk berolahraga. Besides, many people now have jobs that are much less physically demanding, so they don't tend to burn as much calorie at work. And even daily activities, they use fewer calories. And also courtesy of conveniences such as remote controls, escalators, and online shopping make life much easier. Selain itu, saat ini banyak orang yang mempunyai pekerjaan yang tidak terlalu menuntut fisik, sehingga cenderung tidak banyak membakar kalori di lingkungan kerja. Banyak aktivitas sehari-hari menggunakan lebih sedikit kalori dengan berbagai fasilitas seperti remote control, eskalator, dan belanja online. Let's go to the next slide, slide number 3. And obesity is a complex disease. It occurs when you take in more calories than you burn through normal daily activities and exercise. And your body stores these excess calories as fat. So obesity isn't just a cosmetic concern. Actually, it's a medical problem that can increase the risk of other diseases and health problems, such as heart disease, diabetes, high blood pressure, and even certain cancers. Obesitas adalah penyakit yang kompleks. Hal ini terjadi ketika kita mengkonsumsi lebih banyak kalori daripada yang kita bakar melalui aktivitas dan olahraga normal sehari-hari. Tubuh kita menyimpan kelebihan kalori ini sebagai lemak. Obesitas bukan hanya masalah penampilan, tetapi ini merupakan masalah medis yang dapat meningkatkan risiko penyakit dan masalah kesehatan lain, seperti penyakit jantung, diabetes, tekanan darah tinggi, dan kanker jenis tertentu. Then how do you know if somebody is obese or overweight or not? Well, body mass index, or BMI for short, is often used to diagnose obesity or overweight. So to calculate BMI, you divide weight in kilograms by height in meters squared. And for most people, BMI provides a reasonable estimate of body fat, but with an exception of those muscular athletes. Lalu bagaimana cara mengetahui seseorang mengalami obesitas atau tidak? Indeks massa tubuh atau kita sebut sebagai BMI sering digunakan untuk mendiagnosis obesitas. Untuk menghitung indeks massa tubuh sendiri dapat dilakukan dengan membagi berat badan dalam kilogram dengan tinggi badan dalam meter kuadrat. Bagi kebanyakan orang, indeks massa tubuh merupakan pedoman dalam memperkirakan lemak tubuh yang sesuai, kecuali untuk atlet yang berotot. If your BMI is below 18.5, then you are underweight, which means your weight is not, close to the normal. But if it's between 18.5 and 22.9, then your body weight is normal. And a BMI between
23 and 24.9 is defined as overweight, and a BMI over 25 is considered obesity. Of course, this is the BMI specially made for the Asian people. Jika indeks massa tubuh di bawah 18,5 dapat diartikan bahwa kita kekurangan berat badan. Nah, jika di antara 18,5 dan sampai 22,9, maka itu dapat dikatakan normal. Indeks massa tubuh antara 23 sampai 24,9 sudah didefinisikan sebagai kelebihan berat badan. Dan indeks massa tubuh di atas 25 dianggap obesitas. Untuk ukuran indeks massa tubuh ini digunakan untuk terutama orang Asia. Okay, meanwhile, the doctors often take central obesity into consideration while evaluating obesity. And the central obesity is defined as the waist circumference over 90 centimeters for men and over 80 centimeters for women, according to the Asia Pacific Standard for Central Obesity. Sementara itu, dokter sering memperhitungkan obesitas sentral saat mengevaluasi obesitas. Obesitas sentral didefinisikan dengan lebar pinggang lebih dari 90 cm untuk pria dan lebih dari 80 cm untuk wanita menurut standar Asia Pasifik untuk obesitas sentral. And the prevalence of obesity and central obesity in the Indonesia endowed population are 23.1% and 28% respectively. Both rates are higher in females than in males, and both conditions are associated with the risk of diabetes and hypertension. Prevalensi obesitas dan obesitas sentral pada penduduk dewasa Indonesia masing-masing adalah 23,1% dan 28%. Kedua hal di atas tingkatannya lebih tinggi pada wanita daripada pria. Dan kedua kondisi tersebut berhubungan dengan risiko diabetes dan hipertensi. Let's go to next slide, slide number 4. And according to the WHO, around 1.6 million people die each year due to diabetes. And people with obesity are more likely to develop a number of potentially serious health problems, including the first is heart disease and strokes, because obesity makes you more likely to have high blood pressure and abnormal cholesterol levels, which are risk factors for heart disease and stroke. Menurut WHO, sekitar 1,6 juta orang meninggal setiap tahun karena diabetes. Dan orang dengan obesitas lebih mudah menimbulkan lebih banyak masalah kesehatan yang berpotensi serius. Termasuk pertama adalah penyakit jantung dan stroke. Obesitas membuat kita lebih cenderung memiliki tekanan darah tinggi dan kadar kolesterol tidak normal, yang mana merupakan faktor risiko penyakit jantung dan stroke. The second is obesity can lead to type 2 diabetes, because obesity can affect the way the body uses insulin to control your blood sugar levels. This raises the risk of insulin resistance and diabetes, which can cause serious health issues like heart attacks, strokes, and also depressions. Diabetes tipe 2. Obesitas dapat mempengaruhi cara tubuh memproduksi insulin untuk mengontrol kadar gula darah, sehingga dapat meningkatkan resiko resistensi insulin dan diabetes, yang mana kedepannya akan menyebabkan masalah kesehatan serius seperti serangan jantung, stroke, dan juga depresi. And also, obesity can, lead to certain cancers. Obesity may increase the risk of cancer of the colon, liver, gallbladder, kidney, etc.
And as a matter of fact, studies have shown that obesity is the second largest preventable cause of cancer. Kanker jenis tertentu. Obesitas dapat meningkatkan resiko kanker usus besar, hati, kantung empedu, ginjal, dan lain-lain. Faktanya adalah penelitian telah menunjukkan bahwa obesitas adalah penyakit kanker terbesar kedua yang dapat dicegah. And also, obesity can cause sleep apnea. Means that people with obesity are more likely to have this sleep apnea, which is a potentially serious disorder in which breathing repeatedly stops and starts during sleep. Because the mass of body weight pressures the lungs, which means it's hard for them to breathe. Apnea tidur. Orang dengan obesitas lebih cenderung mengalami gangguan tidur. Gangguan yang berpotensi serius, di mana pernafasan berulang kali berhenti tiba-tiba dan dimulai saat tidur. Karena massa dari berat badan menekan paru-paru yang membuatnya sulit untuk bernafas. And also, obesity can lead to osteoarthritis. And because obesity can increase. Sorry, am I interrupting you? No. Okay. Obesity can increase the stress placed on weight-bearing joints, in addition to promoting inflammation within the body. These factors may lead to complications such as osteoarthritis. Osteoartritis. Selain meningkatkan peradangan di dalam tubuh, obesitas juga meningkatkan tekanan pada sendi untuk menahan beban. Faktor-faktor inilah yang dapat menyebabkan komplikasi seperti osteoartritis. And also, obesity can cause severe COVID-19 symptoms because it increases the risk of developing severe symptoms if you become infected with a virus that causes coronavirus disease 2019, which is COVID-19. And people who have severe cases of COVID-19 may require treatment in intensive care units or ICU, or even mechanical assistance to breathe. Yang lain adalah gejala COVID-19 yang parah. Obesitas meningkatkan resiko memperparah gejala jika kita terinfeksi virus penyebab penyakit coronavirus atau yang biasa disebut sebagai COVID-19. Orang yang memiliki kasus COVID-19 yang parah mungkin memerlukan perawatan di unit perawatan intensif dan atau bahkan bantuan mekanis untuk bernafas. So let's go to next slide number 5. So it is necessary for obese people or people who's overweight to take some measures. And following a healthy eating plan with fewer calories is often the first step in trying to treat overweight and obesity. Sehingga diperlukan bagi orang gemuk untuk segera mengambil tindakan. Mengatur pola makan sehat dengan kalori lebih sedikit seringkali merupakan langkah pertama dalam mencoba mengatasi kelebihan berat badan dan obesitas. People who are overweight or have obesity should also start regular physical activity when they begin their healthy eating plan. And being active helps you burn much more calories. And the regular physical activity may help you stay at a healthy weight. Orang dengan kelebihan berat badan atau obesitas juga harus melakukan aktivitas fisik secara teratur, dibarengi dengan memulai rencana dengan pola makan sehat. Menjadi aktif membantu membakar kalori, aktivitas fisik yang teratur dapat membantu kita tetap pada berat badan yang ideal. Other than healthy dietary pattern and the regular physical activity, some people may search for medical help. Doctors may prescribe you some drugs that may help to lose weight.
However, keep in mind that drugs can have side effects and serious side effects. Selain pola makan yang sehat dan aktivitas fisik yang teratur, beberapa orang mungkin memerlukan bantuan medis. Dokter akan meresepkan beberapa obat yang dapat membantu menurunkan berat badan. Namun perlu diingat bahwa obat dapat memiliki efek samping yang serius. And hormonal treatments may also help in the process of losing weight. With hormonal treatment, patients often do not feel hungry anymore since their hunger is medically suppressed. However, hormonal treatments can also have serious side effects on your body. Perawatan hormonal juga dapat membantu dalam proses penurunan berat badan. Dengan pengobatan hormonal, pasien sering tidak merasa lapar lagi karena rasa lapar mereka ditekan secara medis. Namun perawatan hormonal juga dapat memiliki efek samping yang serius. Surgeries are a drastic but yet effective way to reduce weight. For instance, the sleeve gastrectomy can help to overcome obesity since patients will have less room for food after the surgery and may therefore lose weight in a natural way. However, these surgeries can also have side effects and should only be one of the last measures if many other measures to reduce weight have failed. Operasi adalah cara yang instan namun efektif untuk menurunkan berat badan. Misalnya, gastrektomi lengan dapat membantu mengatasi obesitas. Karena pasien akan memiliki lebih sedikit ruang untuk makanan setelah operasi, dan karena itu dapat menurunkan berat badan secara alami. Namun operasi ini juga dapat memiliki efek samping dan seharusnya hanya menjadi salah satu tindakan terakhir jika banyak tindakan lain untuk mengurangi berat badan gagal. Because making diet and lifestyle changes can be difficult, and taking medications or having surgeries can cause many side effects. Unless people have serious obesity and they have to choose medications or surgeries. More and more people nowadays, they turn to dietary supplements for weight loss in the hope that these products will help more easily achieve their weight loss goals. Membuat perubahan pada pola makan dan gaya hidup bisa jadi sulit, dan minum obat atau menjalani operasi dapat menyebabkan banyak efek samping. Kecuali jika orang memiliki obesitas yang serius dan mereka harus memilih obat atau operasi. Semakin banyak orang beralih ke suplemen makanan untuk membantu menurunkan berat badan dengan harapan bahwa produk ini akan membantu mereka lebih mudah mencapai tujuan penurunan berat badan mereka. Let's go to next slide. Yes, Garcinia cambogia. These kind of products are among one of those weight control dietary supplements. And Garcinia cambogia is a pumpkin-shaped fruit that grows in Southeast Asia, Africa, and also the Polynesia Islands, as you can see on the PPT slide, what it looks like. The dried and smoked rind of the Garcinia cambogia fruit is commonly used as a food preservative, and also because of its sharp, sour taste, it is used as a flavoring agent and a spice, especially in fish curries. The fruit rind has also been used in the Ayurvedic medicine to treat gastrointestinal complaints and also some rheumatism. More recently, the Garcinia cambogia has been used as appetite suppressant, effective in reducing weight loss. Produk Garcinia cambogia termasuk salah satu suplemen diet pengontrol berat badan. Garcinia cambogia adalah buah berbentuk labu yang tumbuh di Asia Tenggara
Afrika, dan pulau-pulau Polinesia. Kulit buah Garcinia Kamboja yang dikeringkan dan diasap biasanya digunakan untuk pengawet makanan. Dan karena rasanya yang asam dan tajam, digunakan sebagai bahan penyedap dan bumbu, terutama dalam kari ikan. Kulit buah juga telah digunakan dalam pengobatan Ayurveda untuk mengobati keluhan gastrointestinal dan rematik. Baru-baru ini, Garcinia Kamboja telah digunakan sebagai penekan nafsu makan yang efektif dalam membantu penurunan berat badan. Yes, and the studies with statistically significant results found that supplements including Garcinia Cambogia helped reduce appetite, leading to a reduction in weight over the course of the study. Penelitian dengan hasil signifikan secara statis menemukan bahwa suplemen yang mengandung Garcinia Kamboja membantu mengurangi nafsu makan, sehingga dapat membantu pada penurunan berat badan selama penelitian. Green World GWS capsule takes Garcinia Cambogia fructose extract as its ingredient and ensures its purity and efficiency. So Garcinia Cambogia fruit contains high amounts of hydroxycitric acid and the HCA for short, a compound that has been proposed to inhibit lipogenesis and increase hepatic glycogen synthesis, suppress food intake, reduce weight gain, and even more. Greenwood GWS kapsul menggunakan ekstrak Garcinia Cambogia fructus sebagai bahan utama dan memastikan kemurnian dan efisiensinya. Buah Garcinia Kamboja mengandung asam hidroksitrat dalam jumlah tinggi, senyawa yang telah diuji untuk menghambat lipogenesis, meningkatkan sintesis glikogen hati, menekan asupan makanan, mengurangi penambahan berat badan, dan bahkan berat badan berlebih. Now let's see the 6 main effects of this hydroxycitric acid or HCA. Sekarang mari kita lihat 6 efektivitas utama dari asam hidroksitrat. The first one is it promotes weight loss. The hydroxycitric acid has the unique property of preventing food we eat, especially the carbohydrates, from being stored as fat. This is a major benefit, since the vast majority of weight people gain is due to excessive carbohydrate consumption, and not fat as you may believe. And this HCA inhibits enzymes, which is the ATP citrate lyase, that facilitate the conversion of glucose into fat and its storage. And in this way, the glucose then either takes a separate conversion pathway and is turned into glycogen, or remain as glucose where it is used as fast-acting energy when it is needed. Because of this effect, the blood sugar levels may become elevated while using this Garcinia Cambogia. So keep that in mind if you are diabetic or prone to adverse effects from high blood sugar levels. Asam hidroksitrat memiliki sifat unik untuk mencegah makanan yang kita makan, terutama karbohidrat, agar tidak disimpan sebagai lemak. Ini merupakan manfaat utama karena sebagian besar kenaikan berat badan orang adalah karena mengkonsumsi karbohidrat yang berlebihan, dan bukan lemak seperti yang selama ini kita pikirkan. Asam hidroksitrat menghambat enzim ATP yang memfasilitasi konversi glukosa menjadi lemak dan penyimpanannya. Dan dengan cara ini, sebenarnya glukosa diolah untuk digunakan sebagai energi.
Tetapi glukosa kemudian mengambil jalur konversi terpisah dan menggunakannya menjadi glikogen atau menetap di dalam tubuh. Karena efek ini, kadar gula dalam darah dapat meningkat sangat saat menggunakan Garcinia cambogia. Jadi ingatlah jika Anda penderita diabetes atau rentan terhadap efek samping dari kadar gula darah tinggi. The second effect is it promotes fat metabolism. In addition to preventing the conversion of carbohydrates into fats, Garcinia cambogia also attacks fat already present, providing a useful double strike in reducing the overall body fat stores. This is what most people are actually looking for, as reducing body fat stores results in the greatest change in body composition when compared to overall weight loss. Yang kedua adalah meningkatkan metabolisme lemak. Selain mencegah konversi karbohidrat menjadi lemak, Garcinia cambogia juga menghancurkan lemak yang sudah ada, memberikan serangan ganda yang berguna dalam mengurangi simpanan lemak tubuh secara keseluruhan. Inilah yang sebenarnya dibutuhkan kebanyakan orang karena dapat mengurangi simpanan lemak tubuh sehingga menghasilkan perubahan besar dalam komposisi tubuh jika dibandingkan penurunan berat badan secara keseluruhan. The third effect is it helps suppress appetite. Overeating is a major problem which inevitably leads to weight gain, but frequently has an underlying emotional aspect. The Garcinia cambogia helps suppress appetite by addressing neurochemical imbalances that tend to result in emotional eating, specifically the serotonin. The serotonin, besides being important in regulating a pleasant mood, also reduces the desire for food, as you know you are satisfied and will not be inclined to eat based on weight. That can help especially with cravings for sugary foods, which derail the best of weight loss plans. Makan berlebihan adalah masalah utama yang pasti mengarah pada penambahan berat badan, tetapi seringkali memiliki aspek emosional yang mendasarinya. Garcinia cambogia membantu menekan nafsu makan dengan mengatasi ketidakseimbangan neurokimia yang cenderung menimbulkan emosional makan, khususnya serotonin. Serotonin selain penting dalam mengatur suasana hati yang menyenangkan, juga mengurangi keinginan untuk makan karena di saat kita sadar dan puas, kita tidak akan cenderung makan berdasarkan iseng. Ini dapat membantu terutama di saat mengidam makanan manis yang merupakan tantangan dalam penurunan berat badan. Meanwhile, this HCA also helps reduce depression. One of the major barriers to successfully weight loss is your drive or lack thereof. While dopamine is primarily involved in determining motivation and drive, serotonin also has a major regulatory function and could be considered as the master neurotransmitter. The Garcinia's HCA content, once again, is said to be able to elevate serotonin levels and reduce cortisol, leading to uplifted moods and sense of well-being. Salah satu hambatan utama agar penurunan berat badan bisa sukses adalah bergantung pada dorongan atau kekurangannya. Sementara dopamin terutama terlibat dalam menentukan motivasi dan dorongan. Serotonin juga memiliki fungsi pengaturan utama dan dapat dianggap sebagai neurotransmitter utama. Kandungan HCA Garcinia lagi dikatakan meningkatkan kadar serotonin dan mengurangi kortisol, yang mengarah pada peningkatan suasana hati dan rasa puas. The fifth effect of HCA is that it aids in cholesterol control. The Garcinia cambogia can support your attempts to
optimize the blood lipid profile as it simultaneously reduces levels of the bad cholesterol, which is the LDL, and increases the good cholesterol, or HDL, the high-density lipoprotein. This helps prevent blockages to blood vessels in the form of reduced atherosclerotic plaque deposits and the lowered risk of heart attacks and stroke, enabling blood to flow better and delaying the onset of fatigue. Because this ties into weight loss, since if you're tired all day, you will not be able to burn calories, right? Garcinia Kamboja dapat mendukung upaya kita untuk mengoptimalkan profil lipid darah secara bersamaan, membantu mengurangi kadar kolesterol jahat atau LDL, dan meningkatkan kolesterol baik atau HDL. Ini dapat membantu mencegah penyumbatan pembuluh darah dengan mengurangi timbunan plak aterosklerotik, menurunkan risiko serangan jantung dan stroke, memungkinkan darah mengalir lebih baik, dan menghambat timbulnya kelelahan. Ini terkait dengan penurunan berat badan, karena jika kita lelah sepanjang hari, kita tidak akan dapat membakar kalori. Ini benar kan? So, yes, with so many benefits, it is not hard to find that Green World GWS capsule is suitable for people who are overweight and want to lose some weight. And it is good for those who often eat heavy meals, and also good for people who are used to rice-based meals, as well as those who want to improve metabolism and their physique. So you can take 2 capsules of this product each time and once a day with water. Dengan begitu banyak manfaat, tidak sulit untuk memastikan bahwa Greenwood GWS Kapsul cocok untuk orang dengan kelebihan berat badan dan ingin menurunkan berat badan. Baik untuk mereka yang sering makan makanan berat, orang yang terbiasa dengan makanan berbasis nasi, serta mereka yang ingin meningkatkan metabolisme dan fisik. Kita dapat mengkonsumsi 2 kapsul setiap kali dan sekali sehari dengan air. For better results, take GWS capsule 30 minutes before meal because that can effectively suppress your intention to eat more. Since HCA in this product can greatly burn fat and cause an increase of water consumption, so please drink adequate amount of water, which is around 2 liters each day, to prevent dehydration. Meanwhile, we need to keep in mind that research has found that while taking Garcinia Cambogia product, doing physical exercise, and following healthy eating plan would triple the weight loss effects, as you can see in the PPT slides. The graphic image shows that the effects of Cambogia product compared with other products. So if you decide to lose some weight, start now with GWS capsule. You will find a better you. Untuk hasil yang lebih baik, minum GWS kapsul 30 menit sebelum makan. Karena HCA dalam produk dapat membakar lemak dan dapat menyebabkan peningkatan konsumsi air. Minumlah air dalam jumlah yang cukup atau sekitar 2 liter setiap hari untuk mencegah dehidrasi. Sementara itu, kita perlu mengingat bahwa penelitian telah menemukan bahwa saat mengkonsumsi produk Garcinia Cambogia, melakukan latihan fisik dan mengikuti pola makan sehat akan melipat gandakan efek penurunan berat badan. Nah, seperti yang kita lihat di grafik di samping, kalau kita bandingkan antara mengkonsumsi produk Garcinia Cambogia dengan produk pengontrol berat badan lainnya. Jadi dari Garcinia Kamboja itu memberikan efek yang jauh lebih efektif. Jadi jika kita memutuskan untuk menurunkan berat badan, mungkin kita bisa mulai sekarang dengan mengkonsumsi GWS kapsul.
kita akan memperbaiki penampilan kita untuk lebih baik. So that's all for today's presentation about this GWS capsule. And thank you very much for your attention and your listening. Baiklah, itu sekian presentasi hari ini mengenai GWS kapsul dan terima kasih atas waktu yang diberikan. Oke, baik. Ucapkan terima kasih banyak kepada Mrs. Sadrinca yang sudah menjelaskan tentang manfaat produk GWS kapsul kepada Bapak dan Ibu sekalian di acara seminar kesehatan pada malam hari ini. Jadi untuk yang obesitas tidak perlu khawatir karena Greenwood menyiapkan produk GWS kapsul. Salah satunya membantu menurunkan berat badan. Oke, untuk acara terakhir yaitu sesi tanya jawab yang akan disampaikan oleh Bapak dan Ibu sekalian. Seperti biasa, saya akan mempersilakan kepada Bapak dan Ibu sekalian yang ingin menyampaikan pertanyaan, maksimal 5 pertanyaan yang akan dijawab, dan tentunya pertanyaan yang sesuai dengan tema di acara seminar kesehatan pada malam hari ini. Sebelum menyampaikan pertanyaan, Bapak dan Ibu sekalian dapat memberikan klik raise hand atau memberikan pertanyaan di kolom chat Bapak dan Ibu sekalian. Sekali lagi saya ucapkan kepada Bapak Ibu sekalian untuk mempersilahkan untuk menyampaikan pertanyaan. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Bu Sania. Ini ada satu dari pertama Pak Lalu Bahram. Silakan Pak Lalu Bahram. Ya, sebentar ya. Silakan Pak Lalu Bahram. Oke, selamat malam Mbak Sania, Mbak Pisan. Iya, malam. Ya, selamat malam Pak. Ini saya mau nanya, kebetulan saya nonton bareng ini sama teman-teman. Pertama pertanyaan saya, ada saudara saya itu memang obesitas. Kemudian saya berikan dia minum blueberry slimming body kan. Nah, kemudian dia juga ada gangguan mata, saraf saging matanya yang sebelah kiri. Nah, pertanyaan saya, apakah tidak apa-apa kita berikan blueberry slimming body dengan GWS ditambah dengan e-care? Apakah tidak ada gangguan? Karena itu kan ada sejenisnya. Dan kedua, mana lebih baik untuk gangguan saraf mata itu kita berikan e-care, spesialis mata, atau diberikan BB konsentrat? Itu aja. Terima kasih Mbak Sania, Mbak Pisan. Baik, terima kasih Pak Lalu Bahram. Mungkin saya mau tanya dulu Pak, kalau misalnya dia obesitas, kira-kira beratnya berapa ya Pak ya? 80 kilo. Usianya 58. Usia 58. Kalau tingginya kurang lebih? Kurang tingginya 167. 167 ya. Oke, baik. Pertanyaan Bapak yang kedua itu produk mana yang lebih baik untuk masalah mata? Apakah e-care atau blueberry ya Pak ya? Blueberry konsentrat. Oke. Oke. Good evening, Miss Rini. Good evening, Miss Anne. Miss Rini, we have the first question from the Mr. Lalu Bahram. Mr. Lalu Bahram has a family which is suffer for the obesity. His family has weight around 80 and the age is around 58. I asked about the age. His family age is around 167. So the question is, Mr. Lalu Bahram give the 3 product, which is blueberry slimming body, combined with the GWS and e-care. For these 3 product, it's okay if combined into one, because each of the product maybe has the different composition. Okay, Vita, I got it. He gave 3 products to this client, the blueberry slimming body and GWS capsule. What is the third product? I didn't get it.
The third one. The third one is the eye care because his family has okay. eye problem too. Oh, okay. All right. All right. Let's forget about eye care because eye care is for the eye problem. Let's focus on the weight control. First of all, the products are quite good. Blueberry Slimming Body as a meal replacement. I want to understand how does the client or how does the customer use these products, and does he use the Blueberry Slimming Body to replace 2 meals or 3 meals in a day or 1 meal? This is what I want to know. Oke. Pak Lalu Baram, Ya, ini ada pertanyaan Pak. Untuk Blueberry Slimming Body itu, Slimming Body itu dikonsumsinya itu sebagai pengganti makan atau bagaimana? Dan kalau sebagai pengganti makan, dia menggantikannya dalam, maksudnya di porsi makan yang sekali makan atau yang kedua kali atau sehari 3 kali. Misalnya kayak siang aja, siang malam, atau pagi siang malam. kalau makan nasi dia hanya sekali aja makan siang. Kemudian Blueberry Slimming Body-nya itu 1 saset itu diminum 2 kali, pagi 1 sama malam 1, jadi makan malamnya. Okay. For Mr. Reni, for the Blueberry Slimming Body, used at the his family take twice, first in the morning and the second in the evening. Okay. So for the okay. Use for replace the breakfast and for the dinner. Okay. No. For the lunch, I mean. Lunch and dinner, right? Yes. Lunch and dinner. So the clients or the customers use the Blueberry Slimming Body to replace the lunch and the dinner. Is that correct? Pak, ini dia pengganti makan siang doang ya? Tapi dia minumnya itu 2 saset pagi sekali, malam sekali ya? Ya, dia enggak makan malam, makan nasi malam enggak. Dia pagi makan Blueberry Slimming Body-nya, kalau siang makan nasi, malam makan Blueberry Slimming Body lagi. Oke. Mr. ini, this patient use the Blueberry Slimming Body twice, first in the morning and the second in the evening to replace the breakfast and the dinner. So he or she only eat the rice for the lunch only. Okay. What I suggest is he or she can use the Slimming Body to replace the lunch and the dinner. I mean the carbohydrates part of the lunch and dinner, and eat the complete breakfast, because normally most of activities actually occur in the day. So breakfast is very important. Normally after 7 p.m., we remain fasting until the breakfast. So it has been 10 or 12 hours without eating anything. So breakfast is very important. And normally breakfast doesn't make us gain body weight because we burn most of the calories that we eat from the breakfast. So, change a way that you take the Blueberry Slimming Body during the lunch. When you're eating your lunch, what you do is you make your, let's say, 300 ml Blueberry Slimming Body. You eat the fruit and vegetable and, the proteins, but you totally forget about the rice and other carbohydrates. You take the Blueberry Slimming Body, and you do the same for the dinner. By doing this, you get all the nutrients, and also, you can restrain the calorie intake. So this is the best way to take the Blueberry Slimming Body. If this
customer can afford more products, or he or she wants better result, we can add 2 more products. One is the chitosan capsule, because always remember that chitosan is the fat magnet, that it actually binds the cholesterol and the fat in of intestine and bring some of them, not all, some of them out of our body. So chitosan is also very good. But when you take chitosan, you must drink adequate amount of water, because chitosan first absorb water and then it binds the cholesterol or fat. If you don't drink enough water, very possibly you'll end up with constipation. And also you can add the deep sea fish oil, because for of bad cholesterol to be cleared from the body, we need a good cholesterol. We need a good fat. Omega-3 is the healthiest fat that we can take to help us to metabolize the bad fat, the bad cholesterol. So if that customer can afford 2 more products, you can also add the deep sea fish oil and the chitosan capsule. Yeah. How about GWS, Miss? Oh yes, he is taking the GWS, so it's very good. Yes. Because he's taking basically 3 products: the Blueberry Slimming Body, the GWS capsule, and the eye care. Eye care is for the eyes, so we focus about losing weight. Then the Blueberry Slimming Body replace the carbohydrates of the diet. GWS suppress the appetite and help the metabolism of the fat, and also help to to burn the calories. And then if you can add the fat magnet to bring some of the fat out of your body, so by doing this you actually taking less fat into your body. And also you add the deep sea fish oil, which is a good cholesterol, the good fat that help the bad fat, because without the good fat, the bad fat will not be able to. You can think in this way: most of the fat we eat, the fat from the meat, the fat from the cooking oil, and from the snack, whatever, most of them are omega-6 and the bad fat. For those fats to be able to metabolize and even to move in the body, to be sent to the liver and then to the intestine, we need the good fat, to help them to to move around. Otherwise, without the good fat, we cannot metabolize the bad one. So if possible, also add the deep sea fish oil. Oh, oke. Oke, Pak Lalu Barang, untuk pertanyaan yang pertama. Ya. Jadi kalau saran dari Miss Reni sendiri itu komposisi perpaduan produknya sudah bagus. Karena sebagai berikut, Mbak, untuk Blueberry Slimming Body itu kan dia mungkin bisa diganti untuk pola makannya. Jadi kan tadi seperti Bapak bilang, dia makan nasinya di siang hari dan pagi atau malamnya dia ganti dengan Blueberry Slimming Body. Nah, sebenarnya saran dari Miss Rini sendiri, jadi pada saat makan pagi itu dia bisa makan yang banyak dan lengkap, dan dia bisa mengganti untuk mengkonsumsi Blueberry Slimming Body itu di siang sama malam hari. Karena seperti ini sih, kalau misalnya di malam itu kan diusahakan sesudah jam 7 malam itu tidak makan makanan lagi. Karena di saat jam 7 malam itu sampai besok paginya itu kan bisa dibilang hampir 12 jam. Jadi dia membutuhkan makan pagi yang lengkap. Karena makan pagi itu dia juga tidak akan bikin gemuk. Selain itu makan pagi itu bisa menggerakkan oleh organ-organ tubuh dia untuk bekerja lebih baik. Nah, kalau untuk aturan minum dari siang dan malamnya, dia bisa mengkonsumsi Blueberry Slimming Body dengan 300 ml air, dan dia dapat mengkonsumsi yang lain, misalnya seperti protein, buah ataupun sayur-sayuran. Itu boleh sih. Yang dia perlu dihindari hanya yang mengandung karbohidrat atau nasi. Nah, karena dari Blueberry Slimming Body itu dengan protein dan segalanya itu sudah cukup untuk mengganti kalori yang hilang. Nah, kalau misalnya mau ditambahkan itu bisa ditambahkan dengan
chitosan, karena seperti yang kita tahu chitosan itu dapat mengikat lemak. Tapi di saat kita mengkonsumsi chitosan itu kita harus minum lebih banyak air, karena chitosan itu dia mengikat air dan kolesterol juga. Sehingga kalau misalnya tidak minum banyak air itu dikhawatirkan akan menimbulkan konstipasi atau susah buang air besar. Nah, kalau misalnya memang mau ditambahkan lagi, dia dapat tambahkan dengan deep sea oil. Kenapa? Karena deep sea oil itu kan dia mengandung omega 3 yang mana itu kan dia kalau misalnya kolesterol itu kan dia ada lemak jahat dan lemak baik. Jadi untuk membuang lemak jahat itu harus kita menambahkan lemak baik. Nah, lemak baik itu kan LDL itu bisa membantu untuk metabolisme. Karena biasa sih kalau orang dengan obesitas itu kan dia pasti juga ada masalah di kolesterol. Nah, itu bisa ditambahkan. Nah, kalau misalnya tadi saya tanyakan untuk GWS kapsul itu bagus karena blueberry slimming body itu kan dia lebih ke untuk mengurangi karbohidrat. Sedangkan kalau GWS kapsul itu dia lebih berfungsi untuk membantu membakar kalori yang ada dalam tubuh. Seperti itu sih, Pak. Ini pertanyaan nomor satunya, apakah ada yang mau ditanyakan, Pak? Kalau tidak, nanti saya akan menanyakan untuk pertanyaan yang kedua. Sudah, cukup nomor satu cukup dah, tinggal yang kedua. Cukup ya? Sudah. Baik, untuk masalah mata ya, Pak. Mr. ini? Yes? As Mr. Lalu Bahram said before that his family suffer for the eyes problem too. So, which product better? Which is eye care or blueberry concentrate? Which kind of eye problem? If you can go specifically, what exactly the eye problem is? Pak Lalu Bahram bisa dijelaskan lebih lengkap untuk permasalahan matanya itu seperti apa ya, Pak ya? Gini. Kenapa? Sudah ke dokter, menurut dokter itu dia gangguan saraf sagging yang sebelah kiri aja, kalau yang kanan normal, sehingga gangguan saraf sagging, kemudian penglihatan kabur. Nah, saya sudah berikan minum eye care, blueberry eye care. Nah, pertanyaan saya, mana lebih baik kita berikan BB konsentrat atau eye care-nya dilanjutkan? Oh, oke. Okay. One of his or her eyes is suffer for the nerve sagging, ya, and blur vision. Yes, blood vision due to the which part of the left one, yeah. The cornea? Which part of the eye? Is it a cataract or glaucoma or retinopathy? No. Okay. He said is because of the shaking nerve, yeah. Do we have a shaking nerve? Shaking nerve. Shaking nerve. Oh. I really wish he can get the right diagnose. Shaking nerve, the nerve problem, the optical nerve. Okay, we have a nerve that sends the signal from the retina to the brain, which is called the optical nerve. Shaking nerve. Oh, okay. Let me put it back. There are eye disorders that can be helped by the eye care Softagel. For example, I give you an example like the mild. The mild cataract, mild glaucoma. And which the eye strain caused by the blue light and the retinopathy, at the early stage, the retinopathy means that the disorder of the retina caused by the high blood sugar level at the early stage can be helped by of products.
nerve problem, shaking nerve, from my understanding, is a kind of nerve problem. If this gentleman can get the right diagnose, we can help him I'll send my answer to your WeChat, but I still need the clear diagnose, which exactly, which part of the eye is getting problem, because some of the problem can be checked by our product. Some, once the problem occurs, that it is not reversible, it is irreversible. So I want to have the right, the accurate diagnosis of the eye problem. Oke. Untuk Pak Lalu Bahram, Miss Rini membutuhkan diagnosa yang lebih detail untuk masalah matanya, Pak. Karena kalau menurut Miss Rini seperti ini, misalnya kalau untuk eye care sendiri itu dia bisa digunakan untuk permasalahan seperti misalnya katarak yang masih dalam level rendah, atau glukoma yang level rendah, dan juga masalah retina itu bisa pakai eye care, atau dari masalah sinar biru yang muncul atau dipancarkan oleh alat-alat elektronik seperti handphone, laptop. Nah, itu bisa pakai eye care. Tapi kalau misalnya tadi seperti yang Bapak bilang saraf sagging itu, Miss Rini kurang detail ya Pak, jadi maksudnya informasinya, sehingga untuk sarannya sendiri juga Miss Rini agak bingung gitu. Jadi mungkin Bapak bisa nanyakan lebih detail lagi ke pasien Bapak. Ntar Bapak bisa hubungin WA ke nomor Greenwood, nanti saya bantu untuk informasikan ke Miss Rini. Seperti itu Pak. Iya, ya. You're right to give the eye care soft gel. This is very good, but we still need to understand the diagnosis before we can give you any specific answer that whether these products can help that problem. Oke. Thank you. Jadi kalau menurut Miss Rini sendiri itu, kalau misalnya untuk dari konsumsi eye care itu sudah tepat Pak, karena eye care itu dia bisa membantu mengatasi beberapa masalah dari mata. Tapi Miss Rini membutuhkan diagnosa lebih spesifik, jadi bisa ditentukan apakah cukup dari mengkonsumsi produk atau harus dengan bantuan tindakan medis lainnya seperti itu. Oke, nanti kita lanjut. Saya hubung WA. Ya, baik. Mbak Sania ya. Ya, Pak Lalu mungkin maksudnya penurunan penglihatan kali, mungkin seperti itu ya? Ya betul, penurunan penglihatan. Ya, penurunan penglihatan mungkin seperti itu maksudnya. Ada kena saraf yang sebelah kiri. Ya oke, nanti boleh di WA Pak. Ya nanti ke Mbak Sania aja. Oke, makasih Mbak Sania. Ya boleh. Mbak. Ya baik, terima kasih Pak Lalu Bahram. Ya, makasih Pak Lalu. Makasih. Iya, terima kasih. Selanjutnya Ibu Rondauli. Ya, silakan Ibu. Silakan Ibu Rondauli, selamat malam. Selamat malam Ibu. Ya, silakan. Kalau sudah minum GWS kapsul ini, misalkan seberapa lama dia minum baru kelihatan manfaatnya. Itu yang pertama. Yang kedua, apabila sudah ada manfaatnya, apakah masih terus berkelanjutan harus diminum untuk menjaga keseimbangan? Kalau misalkan tidak diminum, adakah efeknya lagi untuk naik berat badannya cepat atau bagaimana? Terima kasih, Miss. Okay. The second question, Ms. Rini, how long after we consume the GWS capsule we can see the progress or the result from this product? This is the first, and the second, after we get the progress or the result that we want, do we still need to consume it regularly, or if we finish to consume this product, if there is side effect if we finish to consume this product after we get the result?
Okay, this is a very good question. To control body weight actually is a program, or it's a lifestyle. Let me call it a lifestyle. Why we get overweight or obese, just like Madame Chetrin has said, nowadays we have so many, updated lifestyle, which we didn't have before, like the convenient food, the highly processed food, lack of exercise, or we sits in of office, in of cubicle the whole day long. Even after we get home, we spend a lot of time watching TV, playing with a mobile. We don't really have enough exercise. So if you have unhealthy lifestyle, first of all, before we're talking about taking the products, you got to think it over about how to change your lifestyle, how to make your lifestyle healthier. For example, what kind of food do you really need to eat? How to make your diet healthy? How to do your regular exercise? And then we add the product, the GWS, the Chitosan, to bring down your, the blood, bring down your body weight. So my question is, have you changed your lifestyle, or you want to only depend on the products? So there are two different ways to bring down the body weight. One way is, okay, I understand the problem comes from my unhealthy lifestyle. So on one hand, I take the products. On the other hand, I will change my lifestyle. So if you can do this, then congratulations. You don't need the products for too long. As long as you bring your, body weight back to normal, then you can gradually stop taking the products. Okay. Then, remember at the very, very beginning, Madame Chetrin tell us how we give an access about of body weight. We use the BMI. You can also use another way that you measure your waist circumference and develop it by your, your hip circumference to understand. Okay, so it depends on what is your BMI. For example, I want to let you know, I can use myself because I know nobody wants to use other people. I can use myself as example. My body weight is also overweight. So, my BMI is 30. Actually, it's not only overweight, it's a little bit obese, 31 to 32. So for me to bring it back to normal, it will take at least, 1 year or so. Because, the ideal weight loss per month is, let's see, 2 kilograms. Don't go very aggressive program. If you go very aggressive program, you'll find that, you strain your body. So an ideal weight loss is approximately 2 kilos, 1 to 2 kilos per month. So if you can do this, that's you can do a calculation that how many months you can take to bring down your body weight. But of course, you should understand at the beginning you lose weight quickly, but gradually after 2 to 3 months you slow down. The weight loss gets slowed down because you really start burning the fat. At the very beginning, you may lose some of the water from your body. You get me? So, you got to really calculate how many months you take due to your body weight. Different people, can take different duration. Somebody, your BMI is not very big, so it can take 3 months to 6 months. But somebody, if your BMI is over, let's say over 35, over 40, then it takes I think at least 1 or 2 years serious work to reduce your body weight. So this is number one. It depends on how big you are and how you plan to do this. To cut your body weight, you go for the healthier one, or you go to aggressive one, because I know some girls, they want to, how to say, they have their
wedding ceremony. So they want to wear the dreaming, the wedding suits. So they want to, let's see, to cut 5 kilograms in 1 month's time. Then you have to go to aggressive program. Then maybe you can double the dose of the products, and you seriously cut your diet. For example, a lot of this girl, they eat the vegetables throughout the day, without any carbohydrates. Although this is unhealthy, but this is their plan. So this is number one. The duration depends on your body weight and depends on how fast you want to lose your weight. But my suggestion is the healthiest way is 1 to 2 kilograms per month. Okay, this is the first question. Second question is, if you bring your body weight back to normal, okay, you can stop using the GWS capsule. This is a very, this is aggressive product, but you can still use the Blueberry Slimming Body. Instead of replacing 2 meals, you can replace dinner only. By doing this, you can maintain your body weight at the normal range for long, because a lot of us, we had this problem. Yes, we cut the body weight, let's say for 5 kilos. We were so excited, but soon we forget about this. Then we return to how to say, routine, diet routine. We start eating snacks, start eating, all the junk food that we for a long time we didn't eat. And then you have a rebound of your body weight. You become bigger, or maybe you become even heavier than, the body weight. Then you started losing your body weight. So, if you can bring your body weight back to normal, my suggestion is, you can still take the Blueberry Slimming Body to replace the dinner, so you can maintain your body weight at the healthy range for a long time. Or, take a little bit of the chitosan to help you to control the body weight, until that you are totally satisfied and your body weight stabilized, remain in normal range for a long time, for 6 months, for even 1 year without change. Then you can consider that you have you find a balance between the calorie intake and the calorie burning. This is exactly what we want, and exactly how we can maintain our body weight. That is to say, you burn whatever the calories you take. So if you can find that balance point, congratulations, you can stop using those products, and you can select one of the supplementation, like the blueberry juice or whatever other products to help you to remain healthy. Then your body weight is back to normal. So this is my answers to the 2 questions. Oke, baik untuk Ibu Rondali. Jadi seperti ini Bu, kalau misalnya untuk berapa lamanya kita harus melihat dari berat massa tubuh atau berat indeks massa tubuh kita sendiri. Nah, seperti yang tadi Miss Syadrin jelaskan, bahwa kenapa orang bisa obesitas itu kan karena dikarenakan gaya hidupnya yang dimana itu mengkonsumsi banyak makanan cepat saji, atau kita kurang bergerak atau kurang berolahraga. Nah, ini akhirnya yang lama-lama menyebabkan obesitas, dan juga untuk asupan kalori yang masuk dan yang keluar itu tidak seimbang. Nah, jadi kalau misalnya kita mau bilang berapa lama sih progres atau hasil yang bisa kita dapatkan itu, ya kita harus pertama merubah gaya hidup kita dulu, dan juga merubah pola makan kita. Nah, sebagai contoh misalnya dari Miss Reni sendiri, untuk berat massa indeks Miss Reni itu termasuk dalam overweight ya, atau kelebihan berat badan, karena dia masuk ke dalam angka 31 atau 32. Nah, kalau dari Miss Reni sendiri itu dia membutuhkan waktu 1 tahun. Kenapa? Karena normalnya pada umumnya itu berat badan akan turun kalau misalnya normalnya itu antara 1 sampai 2 kilo sebulan. Nah, kalau kita mau mencapai hasil yang lebih cepat, kita dapat memperbanyak atau mempercepat dari hasilnya itu, seperti misalnya untuk pola makannya benar-benar diatur sekali, untuk gerakan, olahraga dan sebagainya itu diperbanyak. Nah, itu kita
baru akan lebih cepat. Nah, kalau misalnya BMI atau berat massa indeks dari tubuhnya sendiri itu tidak banyak atau tidak berat, itu mungkin bisa dicapai antara 3 sampai 4 bulan. Nah, jadi setiap orang mempunyai targetnya masing-masing. Jadi kalau misalnya normalnya itu 1 sampai 2 kilo sebulan, nah itu kita bisa total kira-kira kita mau turunin berapa banyak. Nah, kalau misalnya kita mau turuninnya untuk jangka waktu yang lebih cepat, ya mungkin kita bisa menambahkan dosisnya dan juga perbanyak olahraga, dan dari segi makan juga kita benar-benar atur. Nah, sebenarnya seperti ini sih Bu, kadang kalau misalnya untuk berat badan sudah dicapai itu yang harus kita konsisten itu adalah bagaimana menjaga berat badan. Jadi walaupun misalnya berat badan sudah kita capai, itu kan kita harus tetap menjaga agar pola makan kita juga seimbang. Sehingga kalori yang masuk dan kalori yang keluar itu seimbang, itulah yang akhirnya tidak membuat kita kembali lagi menjadi obesitas. Nah, kalau misalnya setelah kita mengkonsumsi GWS dan kemudian sudah dicapai berat badan yang kita inginkan, kita dapat menggantinya dengan Blueberry Slimming Body. Nah, karena Blueberry Slimming Body ini kan juga bisa membantu untuk menjaga atau mengurangi obesitas, yang dimana juga Blueberry Slimming Body ini kan dapat membantu sebagai pengganti karbohidrat yang kita makan. Nah, bisa kita mengkonsumsi Blueberry Slimming Body untuk mengganti makan siang maupun makan malam. Jadi untuk beras dan karbohidrat lainnya sebagainya dapat diganti dengan Blueberry Slimming Body, tapi untuk protein, buah dan sayuran masih tetap bisa dikonsumsi. Nah, kalau misalnya benar-benar di saat kita sudah benar-benar bisa dengan disiplin untuk mengatur pola makan dan juga untuk olahraga, nah, kan sudah berat badan kita sudah tercapai, Ibu bisa menghentikan kedua produk tersebut, baik GWS maupun Blueberry Slimming Body. Nah, dan mungkin Ibu bisa beralih ke suplemen-suplemen lain yang fungsinya lebih untuk menjaga daya tahan tubuh. Kalau misalnya untuk dari diet sendiri itu bisa ditambahkan juga untuk produk chitosan, seperti yang tadi penjelasan ke Pak Lalu Bahram, bahwa chitosan itu kan sendiri dia bisa mengikat lemak. Jadi dia bisa membantu untuk mengeluarkan lemak-lemak yang biasanya kan ini adalah penyebab dari obesitas, seperti itu sih Bu. Yeah. So the first question is the slimming capsule and the GWS capsule have the same function? Yes, the properties, the health benefits are the same. The ingredients has been adjusted according to the, the regulations of Indonesia. I don't know what is the name of the, Food and Drugs, Bureau in Indonesia, but, I know, you have your own regulation. So, we adjusted the formula according to the regulations of the Food and Drugs Board of Indonesia, but the functions is the same. It's, number one, it somehow reduce the appetite, so you won't be able to eat. It give you you won't be able to eat more. This is one. And second, it helps to burn the fat, burn the calorie. So by doing this, actually, it achieves a result that the calories we burn actually is more than the calories we intake. So once this is achieved, this result is achieved, then we can gradually burn the the fat in your body. So by doing this product can actually help to reduce the weight. And by the way, this Garcinia and Cambogia is very it's a very good antioxidant, because when we are burning fat, we got to understand fat or adipose tissue, it actually is a warehouse of a lot of hormones and toxins. A lot of actually like the pesticide, some chemical fertilizers that coming from a food actually deposit in the fat tissue, and also some of the hormones, especially the sex hormones, also deposit. We can consider the adipose tissue or the fat is actually an endocrine
organ that secrete some of the sex hormones, especially estrogen. So that is why overweight or obese result in we call so-called estrogen dominance. So this is one. And second, a lot of heavy metal actually is stored in the fat, like the mercury, the lead. You know, these are toxins. So when we are breaking the fat, actually we release a lot of toxins. So these products actually help us to, detox. So that is why I also recommend to add the chitosan. Chitosan also bring the toxins out of the body. So, this product is as effective as the slimming capsules, but the formula has been adjusted according to your government's regulation. So this is why, you can see that this product name has been changed, the ingredients has been adjusted, but, both of the products serve the same purpose. That's to help you to lose weight. I remember, in Indonesia, we had a very successful detox and slimming camp. I still remember Indonesia branch provided at least eight cases of very successful slimming in within 3 days. We still have that slideshow. I think, after this presentation, you may send some of the testimonies, the pictures before and after to this gentleman. Some of participants of the detox and slimming camp, they achieve, actually, I remember 13 of them participate in this program. And, we collected at least 8 very successful cases within 3 days. After 3 days using the products, that some of them lose, let's say, 1 kilo, some 1.5 kilo, and then their waist circumference reduced. So we do have very good testimonies. So, actually, we should have shared this with you. But anyway, it's not late. I'm going to send this to you. I think you have the documentation, right? If you don't have, I'm going to send this slideshow immediately after the presentation. Okay. Before and after, beautiful ones. Okay, sure, Miss Rini. Thank you for the testimony. Maybe after this, we will share it to our member. Yes, I'm going to send them to you. I still keep the slideshow. I even, show this slideshow to to other regions, to South American and African regions, because Indonesian branch office was the first one who arranged such, slimming camp, and it was extremely successful. So we collect the testimonies, the pictures before and after. I'm going to send it to you. Okay, thank you, Miss Rini. Thank you. Untuk testimoni nanti juga ada dari Miss Rini. Setelah kita dapatkan, bisa kita share ke member. Baik, Mbak Sania, mungkin di kolom chat ini ada satu dari Pak Anugrah. Tadi ada dari Pak Anugrah saja. GWS kapsul itu sebaiknya dikonsumsi sebelum makan, 30 menit sebelum makan sih, Pak. Oke, 30 menit ya? Iya. Mbak Sania, saya rasa udah cukup ya. Ya, sudah semuanya dijawab. Oke, terima kasih banyak kepada Bapak dan Ibu sekalian yang sudah menyampaikan pertanyaan, dan tentunya kepada Mrs. Sadrin Chang and Mrs. Reni Wang. Thank you so much, Mrs. Reni, for explaining. Thank you so much. Thank you so much, Miss Sadrin, for arranging this presentation. Thank you, Sania, being the most wonderful MC, and thank you, Vizem. Always, the best supporter and translator. We thank you so much for your cooperation. And I know that you're going to have another presentation after this. Within 10 minutes, you're going to receive my slideshow. That is the most beautiful testimonies, I have. And we thank so much for Indonesia office. You are the pioneer
in doing the detox and slimming camp just because of you. Your campaign or your event has been duplicated in most of the other continents of green world, from Indonesia to Kenya and to South Africa, and also now South America, Peru and Ecuador and Bolivia and Colombia and Mexico. They're going to have the similar detox and slimming camp. So on behalf of all the distributors of Green World, we thank you very much for what you have done. Thank you. Thank you, Miss Reni. Thank you, Miss Aldrin. Thank you very much. Thank Oke, you. baik. And bye. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk acara berikutnya yaitu regular event dengan tema marketing plan Greenwood. Bagaimana cara mendapatkan bonus yang maksimal dengan memanfaatkan promo yang sudah ada. Bersama dengan Ibu Mei Chun sebagai General Manager Greenwood Indonesia. Jangan Anda lewatkan yang akan diadakan hari Rabu tanggal 2 Maret 2022. Dan untuk acara seminar kesehatan pada malam hari ini, saya akhiri sampai di sini. Semoga acara seminar kesehatan pada malam hari ini bermanfaat atau berguna untuk Bapak dan Ibu sekalian. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak dan Ibu sekalian yang sudah hadir di acara seminar kesehatan pada malam hari ini. Dan saya Sani Olansari, sampai jumpa di acara seminar kesehatan berikutnya. See you next time. Thank you. Terima kasih.